అది యూట్యూబ్ ఛానల్ వస్తుంది. 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 Hello, right? Is it audible, right? Hello, hello, Amsini, Amsini. Right, Ra. So last class what we were discussing now? Titration we discussed, right? So Friedel Crafts alkylation, Friedel Crafts acylation. So basically, generally alkenes undergoes which type of reactions? Electrophilic addition reaction. So double bond will becomes one H and one Br, right? For example, if I am taking the same benzene ring, HBr, is this electrophilic addition reaction takes place? Like, because here is a double bond, here is also double bond, right? Is this reaction takes place or not? No. Why? Because it's aromatic compound. What, Nana? It's aromatic compound. This is non-aromatic compound. It's losing its stability, right? Most stable, that is less stable. So that is the reason. So if someone asking us why benzene does not undergo addition reactions, means it's losing its stability, it's losing its aromaticity. That is the main thing which we need to understand. Sometimes they'll ask the question like this. For example, benzene undergoes electrophilic substitution, right? I already told you. For example, hydrogen, the electrophile. So benzene generally undergoes electrophilic substitution. Electrophile and H plus is going out. For example, imagine electrophilic substitution reaction takes place. Why benzene does not undergo nucleophilic substitution? For example, nucleophilic substitution. Generally, benzene does not undergo nucleophilic substitution, but in extreme cases, it's undergoing. Extreme cases, right? Here is because nucleophile is having the negative charge, benzene above and below are having the negative charge. So that is the reason what exactly happens. The repulsions are there due to electron-electron repulsions. Write it down. Due to electron-electron repulsions between. Due to electron-electron repulsions between. Due to electron-electron repulsions between benzene and, write it down, benzene as well as nucleophile. So benzene does not undergo nucleophilic substitution reaction.
electrophilic substitution reaction is takes place. But extreme cases, nucleophilic substitution reaction is also is takes place at high temperature and more withdrawing groups if you are presenting. That is extreme cases. Write it down. Done, Anna. Next, I told you Friedel-Crafts alkylation, acylation. In case of Friedel-Crafts alkylation, alkyl group is substituting on the AlCl3 R. So R substitution is takes place AlCl4. Any AlX fluor we can take. AlCl4 minus just chlorine I took. Alkyl group, either it could be methyl, ethyl, propyl, butyl, isobutyl, so whatever it may be. If Friedel-Crafts alkylation. I already discussed. So if you missed the class, you can go for the yesterday's session, live session. It was classes there. And Friedel-Crafts acylation. In acylation, what exactly happens, Nana? RC double bond O, right, something Cl. So AlCl3 Lewis acid. So for example, AlCl3 when we are using, then those reactions generally we could say Friedel-Crafts reactions. Just note that point, right? Acylation is takes place. C double bond O R. Friedel-Crafts alkylation, acylation. So the last class we discussed nitration. In the nitration, what exactly happens now? Concentrated HNO3 plus H2SO4 will get nitrobenzene. So then further reactions also we did nitration. Next, put the heading sulfonation. Sulfonation means what? Benzene sulfonic acid is forming. So concentrated H2SO4. So concentrated H2SO4 we are using. We'll get SO3H. So here is the mechanism. What is this is very important. So what is the electrophile in this particular reaction? They keep on asking this question. And today, whatever which I did the videos in our YouTube channel. First, Lindlar's catalyst, bridge reduction, ozonolysis, so aldol condensation. All reactions came in that JEE mains today. Same as it is. The three whatever I did, 3 questions came today. So Lindlar's catalyst, I told you cis and trans, same as it is, cis and trans, and aldol condensation, easy reactions came. So here is what is the electrophile? Right, H2SO4. So SO3H, right? Electrophile? No. What is electrophile? What I am asking simply. Hamsini? Sona?
Hmm? What is electrophile? Electrophile is SO3. SO3. And HSO4 and all those are going out. HSO4 minus and H3O plus. Right. SO3. SO3 is our electrophile. Okay. Neutral electrophile. Very, very, very important. So then the same reaction takes place. Somit Raj. Hello. Somit Raj. Somit. Is a positive charge. H. C double bond O. S double bond O. O minus. Next step, what exactly happens? Removal of proton takes place. I am just writing here itself. Coming here, that H plus is going to attack over there. So we'll get S double bond O, OH, SO3, H, SO3 is benzene sulfonic acid. So very important. Here is the electrophile they keep on asking. A lot of people are confusing that SO3H, but here is neutral electrophile, we are using SO3. Write it down now. మాట్లాడరా డైరెక్ట్గా. హలో. అరే ఒక్క నిమిషం. హలో. యా 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 నేను యాక్చువల్గా నేను ఆ మైక్ ఆఫ్ చేశాను. యాక్చువల్గా స్పీకర్ ఆఫ్ చేసింది. నాకు వినిపిస్తలే యాక్చువల్గా. ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది. రోజు తను ఆన్ పెడుతుంది కదా. Then, so this SO3H, Nana. Hello. Benzene sulfonic acid, the further reaction SO3H when it's treated with NaOH at high temperatures, 600 plus. So what we will get, right? We'll get ONA, sodium phenoxide, after an acidic medium. We'll get phenol. In the preparation of phenol, we will use this. So phenol. So phenol to one more reaction is there. If you are using the zinc dust, what exactly happens? We'll get benzene. So the Lillard's reaction, bits reduction, which I gave in YouTube channel, the same reaction came today. And ozonolysis reaction came, same. And aldol reaction came. 3 reactions for all reactions, whatever I told as it is came in organic chemistry. Those reactions we can solve in easy mode. In organic chemistry, somewhat there, we have to remember. Physical chemistry busy, okay. So
coordination chemistry D and F, and trends in the periodic table. P block law. Periodic table trends only, that ionization energy and electronegativity. Today they ask that ionization energy of our 3D third period. No, today I saw the paper. And VBT and CFT. Keep on asking the number of questions from CFT and VBT. And organic name reaction, Stephen reaction they gave today. So whatever the reactions which we discussed, they gave. So somewhat easy only the problem is somewhere in organic chemistry in D and F cases. Numericals always is like that only. See, it's all about the practice. It takes time actually. So those questions we know, but it takes somewhat time. So we need to come back and we need to discuss that. Next, Nana, last one. Right. Halogenation. 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 So I'm just directly taking the chlorination. For example, Cl2 in presence of FeCl3. FeCl3 will get chlorobenzene. Chlorobenzene plus FeCl4 minus. Chlorobenzene plus FeCl4 minus. Same method, everything is same. So Cl2 plus FeCl3 gives rise to Cl plus FeCl4 minus. Electrophile we got, electrophilic substitution, remaining everything would be same. Same, this bond is coming and attacking over here. This is a positive charge, HCl. So the next, what exactly happens? We'll get the chlorobenzene. If you're taking the Br2, we'll get bromobenzene. Trends చూసుకోరా P block లో ionization energy, third period, fourth period, trends, total trends. And CFT, VBT in depth. Maybe they will ask the isomerism questions also. Zero isomerism? అడుగుతున్నాడు, బట్ డైరెక్ట్లీ అడగట్లే, ఇండైరెక్ట్గా అడుగుతున్నాడు వాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుడే అడిగిండు C4H9 PR aqueous KOH, how many optical isomers we will get, that type of, how many chiral centers we'll get. They're asking the question. So reactions leading to the stereoisomers, how many chiral centers we are getting, based on that they are asking. చెప్పాను కదా, ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ, నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్, Faraday's laws, the conductance, 3 areas. Chemical kinetics, first order, Arrhenius equation.
జీరో ఆర్డర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ జీరో ఆర్డర్ అడిగాడు. జీరో ఆర్డర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఆర్ఈఎన్ఎస్ ఈక్వేషన్. సొల్యూషన్స్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్. టుడే అది ఐడియల్ అండ్ నాన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్స్. దాట్స్ ద క్వశ్చన్. ఐడియల్ అండ్ నాన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్స్. పాజిటివ్ డీవియేషన్, నెగిటివ్ డీవియేషన్ గ్రాఫ్స్ ఉంటాయి కదా, ఇలా ఆ గ్రాఫ్స్ అడిగాడు ఈరోజు. పాజిటివ్ డీవియేషన్, నెగిటివ్ డీవియేషన్, CS2 and acetone. I gave that examples, right? Because in case of acetone, some van der Waals forces are there. So they are having CS2, acetone. In cases, CS2 is having, high vapor pressure because less interactions are there. So today they ask that question, and stoichiometry compulsory. They are asking that comes stoichiometry and atomic structure. In atomic structure, Bohr's theory and hydrogen spectrum. Might be they'll ask de Broglie equation, Heisenberg uncertainty principle. These areas might be they'll ask the quantum numbers also. And in equilibrium, you didn't get that much of questions, but in thermodynamics, they asked today which question? I'll let you know that. So halogenation, so once halogenation is completed, so same year also chlorine with NaOH with high temperature, so means greater than 600 Kelvin, will get ONA, same like ONA after an acidic medium. An acidic medium will get phenol, right? Right, we know n number of phenol reactions. So phenol reactions also you need to learn. Neutral FeCl3, for identification of phenol, neutral FeCl3 and double bond unsaturation, Tollens test, silver mirror. Today they ask that tests they are asking. Tests they are asking. వచ్చినాయి ఈరోజు పేపర్ పంపించిన కెమిస్ట్రీ పంపిస్తున్నా. లేదు ఆకాష్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదరా. మళ్ళీ వాళ్ళ మదర్ మెసేజ్ పెట్టండి, కెమిస్ట్రీ బహుత్ అచ్చాగా బోలా సార్ పోలీస్. అది ఈరోజే అనుకుంటా. ఈరోజు ఈజీనే వచ్చింది పేపర్. ఫస్ట్ షిఫ్ట్, సెకండ్ షిఫ్ట్ ఇప్పుడే కదా వచ్చేది, ఇంతకుముందు 6. వాళ్ళు రావాలి ఇప్పుడు. ఆ చైతన్య నారాయణ వాళ్ళకి 1000 మంది ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు క్వశ్చన్ తీసుకుంటారు. మనకున్న దాంట్లో మన వాళ్ళు చెప్పరు అంటే ఎవరు చెప్తారు? వాళ్ళు ఏంటంటే స్పెసిఫిక్గా కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి నేను ఈ చాప్టర్లో ఏ క్వశ్చన్ వస్తుందో దాన్ని విత్ ఆప్షన్స్ తోటి గుర్తుపెట్టుకొని రావాలని చెప్తారు. వాళ్ళకి ఒక 30 మంది ఉన్నారు అనుకో, ఒక్కొక్క చాప్టర్ ఒక్కొక్క దాంట్లో మ్యాక్సిమం అట్లా ఒక చాప్టర్ మీద ఇద్దరికి అంటే స్పెసిఫిక్గా అసైన్ చేస్తే వాడన్నిట్లో మ్యాక్సిమం అంటే చాలామంది అన్నీ గుర్తుంటాయి, బట్ వాళ్ళైతే ఆప్షన్స్తో సహా గుర్తుపెట్టుకొని వస్తారు. ఒకటే చాప్టర్ అనుకో, ఒకటే క్వశ్చన్ టార్గెట్ పెట్టేస్తే ఒక్కడికి వాడు తీసుకొచ్చి చెప్తాడు, అరే అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో ఏ క్వశ్చన్ వస్తున్నా నువ్వు విత్ ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ తీసుకురావాలని చెప్తారు. వాడు బయటికి రాగానే అటామిక్ స్ట్రక్చర్ క్వశ్చన్ రాసేస్తాడు. అలా అందరు రాసేసరికి పేపర్ రెడీ అయిపోతుంది. అంత స్ట్రాటజికల్గా పోతే పేపర్ వస్తుంది బయటికి. అంతమంది చేయాలి.
ఆ? ఏంటి వాళ్ళు రావు తీసుకురానియారు బయటికి. అరే నా ఆధార్ కార్డ్ డిజిటల్ లాక్ ఎవరో అమ్మాయి తీయకుండా ఏదో పోయిందంటే పాపం ఎగ్జామ్ రాయకుండా పంపించారు. డిజిటల్ లాక్ అనేది ఒక యాప్లో ఉంటుంది, అసలు పెట్టుకోకుండా మ్యాక్సిమం 90% ఉండదంట ఎవరో. సో ఇవి నువ్వు ప్రొడక్ట్స్ రాసేసుకో. AC2O ఇక్కడ ఇది అడిగే ఛాన్స్ ఉందిరా క్వశ్చన్. ఆస్పిరిన్ వస్తుంది. ఇట్లా కలర్ వస్తే కొంచెం కలర్ఫుల్గా అనిపిస్తుంది ఆ బోర్డ్. అవునా, నువ్వు కూడా రాసుకున్నాను అన్సరే, నీకు అవసరం లేదు. ఈ రియాక్షన్స్ నేను సెకండ్ ఇయర్లో వస్తాయి చెప్తాను. నెక్స్ట్ this is very important, if any donating groups are there, donating groups, for example, if I'm taking the chlorobenzene, right? So chlorobenzene is which type of nature? This is electron donating towards the benzene ring, right? What exactly happens? Hmm? Hmm. యాక్చువల్గా నేను క్వశ్చన్స్ మామూలుగా క్రాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే అడగలేదు, టైప్ చేయించి నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని, నీట్గా అథెంటికేటెడ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చిన తర్వాత నీకు వస్తాయిలే, నీ 25th వరకు వచ్చేస్తాయి క్వశ్చన్స్. 28 కదా, రేపు ఉందా ఎగ్జామ్? ఇక అంతేనా, 5 days.
Write it down, these resonating structures. For example, if the phenol is there, OH positive charge, right? ఎంత ఫాస్ట్ రాశాను నేను? ఏముంటుందిరా ఐడోఫామ్, ఈజీ కదరా. మిథైల్ కీటోన్ ఉందనుకో, CH3 ఆలియేట్స్ కీటోన్స్ ఇలాంటి గ్రూప్ ఉందనుకో, రైట్, ఇది ఇస్తుంది. అదర్వైజ్ ఇది కూడా ఇస్తుంది, CH3 CHOH at 2 volts. Hello. Any compound which contains CH3 C double bond O group or CH3OH or ethanol, this also, aldehydes, ketones and alcohols. ఈ మూడు గుర్తుపెట్టేసుకో, రైట్. సో ఏ కాంపౌండ్ నీకు ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ ఇచ్చాను, నేను చాలా ఇచ్చాను, అందులోకి వెళ్ళి చూడు, ఈజీగా అయిపోతుంది. అవి ఇస్తే మనకు టెస్ట్ aldehydes, ketones which are having CH3 C double bond O group, అదర్వైజ్ సెకండ్ పొజిషన్ OH గ్రూప్ ఇస్ దేర్. అంటే హాలోజన్ ఏదైతే తీసుకుంటామో అది ఆక్సిడైజ్ అయిపోయి ఇదే అవుతుంది అన్నట్టు, అందుకోసమని ఆల్కహాల్ కూడా ఇస్తుంది. ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ ఇస్తుంది, ఇది ఉంది కదా ఇథనాల్, అదొకటే ఇస్తుంది. మిగతా ఇవ్వవు నీకు. ఇప్పుడు దీన్ని ఆక్సిడైజ్ చేసాం అనుకో, ఏమొస్తుంది చెప్పు? CH3 C double bond OH, ఈ CH3 C ఉంది కదా గ్రూప్. ఇప్పుడు అదే మనం వేరే ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ తీసుకున్నాం అనుకో, అదేమవుతుంది? CH3 CH2 C double bond OH. దీంట్లో అది మిథైల్ కీటోన్ లేదు కదా, అవ్వదు. Right, write one more. Take OCH3 right here. So ortho and para positions, negative charge is coming in all the cases. Right, one more.
NH2 ra. This 4, whatever the resonating structures which I am explaining, very important. Come on, write it down. Write it down, this ortho and para positions. Hello. చెప్పండి మేడం. ఎప్పుడు రేపు ఉందా ఎగ్జామ్? అచ్చా క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మాకు క్లాస్ అవుతుంది. నేను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ తర్వాత కాల్ చేస్తాను. నేను టెన్షన్ పడొద్దురా అని ఎన్ని వీడియోలు చేసినా మళ్ళీ ఫోన్ చేసి సార్ బాబు టెన్షన్ ప్రణయ్ ఆ వీడియో చూడడం, అది మైండ్ సెట్, ఎగ్జామ్ మైండ్ సెట్ అవన్నీ. ప్రణయ్కి చెప్తున్నా. Right. So these are all what? Ortho para directing groups. Which one? This. Right. In all the cases, no, what we can observe? Hello. In all the cases, I could say all these donating groups. Okay. These are all donating groups. At donating groups are donating at so ortho and para positions. Right. This is ortho. At ortho, and this is at para. Ortho and para positions, what? Negative charge is coming. Okay. Hello. Negative charge is coming. Ortho and para positions, negative charge is coming. Negative charge nothing but what? When donating groups are present at benzene at ortho and para positions, electron density. అరే నేను ఈరోజు క్వశ్చన్ అడిగింది దీనిపైన. ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ increases. Today they asked one question based on this. ఇదే కాన్సెప్ట్. హలో. OCH3 అది నైట్రోబెంజిన్ +M-M దాంట్లో. At ortho and para positions, electron density increases. At ortho positions, వస్తున్నాయి ఎన్సీఆర్టీ నుంచి అప్లికేషన్స్ అడుగుతున్నాను, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్. స్కూల్కి వెళ్ళి మంచిగా చదువుకొని పోతే చేయొచ్చు క్వశ్చన్స్. Means whatever the groups are present, if whatever the electrophile, if it is attack coming ra, it's attack at ortho and para positions. It's attacks at ortho and para positions. For example, if I am taking any of that, for example chlorobenzene, the electrophile is right attacking, right? It's attacks at which position? Hello. Ortho and para positions. Ortho and para positions. Here is the chlorine, here is the electrophile, not chlorine. If we are doing the chlorination, we'll get that one, electrophile. Ortho para positions, it's coming. Write it down.
For example, if I am taking the NH2, 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 OH, whatever it may be, they're all ortho-para directing groups. So electrophilic substitution reactions, electron donating groups are more favorable, right? It needs electrons. So today they asked the question in JEE mains today. Hello. So which of the following reaction, for example, they gave the question like one is benzoic acid, one is NO2, one is CH3 or a CH3, I didn't explain, I'll explain that. Right? One more is, for example, aldehyde or something. Here are these three groups at ortho and withdrawing groups. No? So I'll explain. At ortho and para positions, positive charge is coming right here. Electron density is less. But whereas in case of here, ortho and para positions, negative charge is coming. Which is faster in electrophilic substitution means this one. Because at ortho and para positions, electron density is more. This is a question they asked today. In electrophilic substitution, the electrophile substitution is because at ortho and para positions, electron density is more. OH and OCH3 also you can take it, right? For example, here is CH3. Write it down. You'll get one clarity. On the technology. రాయండి గుర్తుంటుంది. OCH3. Come on, write it down. So last one, phenol also just write it down. But somewhat some exceptions are there, but this is the first procedure which we need to know. Come on, write it down. ఏమవుతుందిరా?
Done? So these are all donating groups now. So next, sorry. All electron, chlorine, NH2, CH3, OCH3, OH. So remember this. If electron withdrawing groups are there, like NO2, example, రైట్ కనిపిస్తున్నారు దీంట్లో కనిపిస్తుందా? Right now, so this group is coming here like this, withdrawing. It's taking the electrons from the benzene ring. Okay, so then what happens? So here positive charge is coming, double bond and O minus. Okay, now this is coming here. Hello. Here is the positive. Here is the positive charge, O minus. Right, O minus. Next it is coming here. What exactly happens? Positive charge, double bond and O minus O. The next one, last step, coming back, it's coming here. Like this. At ortho and para positions, what exactly happens here? What exactly happens, Nana? Positive charge is coming. If electrophile is coming, attacking, where it is attacking, ra? Already ortho para positions మా దగ్గర లేవు రావు అని చెప్పేసి చేతులు ఎత్తేసినాయి, right? So electrophile is attacks at meta position. These are we are called as meta directing groups. Meta directing groups are minus M. Minus M are meta directing groups. Write it down. Colorful ఉన్నాయా? ఒరిజినల్ కొట్టేస్తే ఒరిజినాలిటీ ఎక్కడికి పోదు కదా. క్లియర్ కనిపిస్తుంది కదా బోర్డు. నీకన్నా అర్థమవుతున్నాయా? సోనా వింటున్నావా?
Sona. Done Anna. అర్థమైందా ఇక్కడ ఎందుకు మెటా పొజిషన్లో వస్తుందో హంసిని హంసిని ఇది ఎందుకు మెటా పొజిషన్లో వస్తుందో అర్థమైందా? In case of here, carboxylic acids are coming also, the same reaction is takes place. Carboxylic acid, aldehyde, ketone, right? All are withdrawing groups. For example, C double bond O, OH, right? C, same author is pi O minus OH, C O minus OH, O minus OH. Last step is back వచ్చేస్తుంది C double bond O, OH. So this is also minus M group, meta directing group. Meta at ortho para positions, positive charge is coming. At ortho and para positions, positive charge is coming. YouTube lo run చూస్తున్నా. క్వశ్చన్ నేను దీంట్లో రికార్డింగ్ పెట్టినా అదే చేయాలి. Then completed. Hello. So for example, Anna, if the chlorobenzene if you are taking, so here we don't have any exceptions, na? If you are doing the Friedel-Crafts alkylation, okay, like CH3
ClAlCl3. What exactly happens? Hmm? Right, ortho and para positions, methyl group is coming around. So here is CH3, here is also CH3. Ortho and para positions, Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation. Write it down. For example, CH3 C double bond O Cl AlCl3. Same product. Right, simply C double bond O CH3 to ortho position, C double bond O CH3 para position. If you are doing the nitration, concentrated HNO3 plus H2SO4. What exactly happens? Right. Here is NO2 at ortho position, NO2 at para position. We are doing the sulfonation, concentrated H2SO4 at SO3H ortho position, SO3H para position. Okay, now. For example, chlorination, last Cl2 in presence of FeCl3. Right? You get ortho and para positions. Chlorine is coming in. Like this. Write it down. Because it's ortho and para positions, right? Ortho and para positions. కృష్ణ ఈరోజు పేపర్ చూసినావు ఈరోజు ఈజీగా వచ్చింది నాకు కానీ కెమిస్ట్రీ ఫిజికల్ సమ్ వాట్ ఈజీగా అనిపించింది పేపర్ అయితే నాకు ఈజీ టు మోటరేట్ మన ఛానల్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అయినా వచ్చినాయి నిన్న పెట్టలేదు యాక్చువల్గా నేను క్వశ్చన్స్ రాస్తే అంత బాగా అనిపించట్లేదు క్వశ్చన్స్ టైప్ చేపిద్దామని చూస్తున్నాను చేస్తున్నాడు ఒకతను రాసుకోవాలంటే చాలా టైం పడుతుంది అన్ని క్వశ్చన్స్ ఎంతసేపు రాసాం చేస్తుంది అట్లా అది కరెక్ట్ చేయట్లేదు చార్ట్ చేపెట్టి ఆ ఈక్వేషన్స్ అవునా చూద్దాం ధనం
Same, bro. In case of OCH3 also, we didn't have any exceptions here. Write it down. Simply any sol. Any sol. OCH3 పెట్టండి. Any sol. Methoxybenzene, orthopara positions without any exceptions. Without any exception. Okay. చూడండి నేను ఎంత ఫాస్ట్ రాశాను. నిన్న యూట్యూబ్లో వచ్చావు చూసుకున్నావా? So remaining we'll discuss tomorrow.